14 дней. Кому-то, может быть, и пригодится, понравится. Спасибо. Вот. И я еще хочу, скажем, несколько слов предоставить возможность сказать нам, ну, во-первых, партнерам по организации, вот Елене Чайковской, да, ну и коллегам, которые зашли к нам в гости, Елена их представит сейчас. Вот. Отчасти это пересекается с теми вопросами, которые мы вчера там затрагивали в рамках семинара, ну и в общем-то, да, и в общем-то пересекается с нашей деятельностью. Это, да, IT-грамотность вообще, в смысле, скажем так, как наших пользователей, так и, собственно говоря, скажем, подготовка людей, с которыми мы сотрудничаем, да, то есть сотрудников наших бывших, будущих. Да. Да, ну и так сложилось исторически, что как-то вот, да, совпало, что приехали коллеги, да. Вот, поэтому, пожалуйста, Елена. Да. Начинается, кем вы работаете, директор, боже, как прекрасно, возьмите студентов на практику. И вот так уже мы со многими сотрудничаем. Я надеюсь, что довольны нашими студентами, мы довольны работодателями. У нас сейчас в гостях находится пан Jakub Christoph, да, он приехал из Дублина, Ирландия, представляет ECDL Foundation, да, является менеджером по Восточной Европе. И мы, это будет на английском, Jakub, если будут вопросы, понимает медленно на русском, но отвечать все-таки будет на английском. Если необходимо перевод, я думаю, что в принципе слайд все будет понятно. Если какие-то будут нюансы уточнить, то мы в рабочем порядке, да. Да, давайте начнем, а потом, если какие-то нюансы, мы уже расскажем. Хорошо. То, что вот мы для студентов, я думаю, это будет интересно и работодателям, ну и в ходе дискуссии мы тогда уже поговорим. Good evening, ladies and gentlemen. I'm really sorry, I do speak, I do understand quite a bit of Russian. I do understand very little of Ukrainian. But not yet comfortable to speak in any of the languages, which I'm sorry for, but I hope you can understand a bit of what I'm going to say in English. If not, please be free to ask Lena or my colleague Igor as well. I'm here to talk to you a little bit, just I know it's been a long day for you, so I'm just going to keep it very brief. And it's just going to be a teaser what ECDL, ICDL is about. I'm representing ECDL Foundation, and ECDL Foundation is not for profit body that governs the leading computer skills. By computer skills, I would like to emphasize here, it's end user skills certification program, ECDL, European Computer Driving License, and outside of Europe it's called ICDL. International Computer Driving License. It was established back in 1997 by CPIS members. CPIS is Council of European Professional Informatics Societies, so various societies from Europe created a task group that was financed by European Commission through the ESPRIT project to try to come up with a certain European standard for end-user computer skills to be promoted across the Europe as a pan-European certification. And ECDL Foundation was created based on this particular project. As mentioned before, this is a foundation, this is not for-profit organization. We have members rather than shareholders, and they are the computer societies of Europe. So there are about 26 members, various societies such as British Computer Society, such as Österreichische Computergesellschaft, and so many others. And we are responsible for developing, administrating, and growing of the ECDL, ICDL certification around the world. Our head office is in Dublin, where my desk is, but we also have the office in Brussels, where our team members are working with the European Commission to trying to emphasize the importance of digital literacy
within the European strategy, within the EU strategy, we have our offices in Dubai, Singapore. We used to have one in Philadelphia. Right now we have one in Buenos Aires, in Argentina, and we are about to open one from the beginning of next year in Rwanda to look after our African operations. So in Europe, we operate through the network of national operators, so-called licensees. But in other countries, such in other continents such as Asia, Africa, and US, Latin America, and Egypt, why Egypt is separate, I'll come to it in a second. We have our direct operation. This is more the technical thing. As a foundation, not-for-profit organization, the most important, rather than the profit for ourselves, is the mission, and our mission is to enable proficient use of ICT that empowers individual, organizations, and societies through the development, promotion, delivery of the quality certification programs. And this is very much a bottom line. Whatever we do as a foundation, we compare it to our mission, and if this is something that that works within our mission, we might get involved. If it's not, then we leave it to others. We have our values such as social responsibility. We'd like our programs to be accessible to the people, no matter of the backgrounds, no matter of where they come from, what part of the world, what part of society they represent. We are vendor independent. Yes, we use. We very much relate to the most popular productivity software, but we are vendor independent, and the bottom line is our quality. So our program is as good as our worst test center. It is. We are quite. We've been reasonably successful, I could say, so far. Almost right now, it's almost 14 million candidates across 26,000 test centers engaged with our certification. Our tests are available in 41 languages. None other vendor-neutral certification can match this kind of numbers. And just give you a little bit of sense where we are. The most popular in the United Kingdom, we had 2.2 million people. In Italy, 2 million. In Egypt, 1.5 million. Austria, 500,000. Ireland, 500,000 people. If you think about it, especially in countries like Italy, how come it's so popular? Or basically, it's so popular because people who are taking our certificate, who are holders on our certificate, gets the credits towards first years of the majority of the Italian universities. So equally in Austria, ECDL is a part of the curriculum for the secondary school. So basically, the students who are studying their general subjects within their secondary schools and ICT technologies, their curriculum represents our syllabus of our modules. In the United Kingdom as well, this is very much embedded within the secondary and third degree education program. The countries with the highest penetration, so penetration, it could be understood here as a percentage of the people of the country that engaged with our certifications that were candidates. In Malta, 15% of the population. And in Ireland, right now it's more than 12% of the population engaged. Of course, in Liechtenstein it's also high numbers, but well, it's not that difficult if you've got 35,000 people. So it's relatively easy to get big numbers there. We are about promoting digital skills. We are to advocate continuous development of digital skills through training and through the certification programs, and we'd like our programs to be the most accurate. Our mission and our values works practically in three areas. Through the global network of national operators and the global network of the test centers, taking into
consideration our advocacy works, mostly with the European Commission, but also with other non-governmental organizations. But the main thing are our certification programs. We do believe that it's not enough in these days to be digitally aware. That's why the digital awareness on this diagram is below this line. We believe strongly that right now digital literacy and digital competence are the minimum skill set necessary to be able to fully comprehend the information given through the means of the information and communication technology. Basic structure of how our certification program works. It's divided into modules, and there are 3 different versions of the program, 3 different certification options that were with us for a long time. The 4-module one, the 7-module ones, and the advanced modules, which go slightly beyond the standards. Since last year, we've also introduced the idea of flexible certifications, giving the organizations to certify the members or the candidates themselves to certify in the areas that they would like to be certified. And what these areas are, here are the set of our modules. We believe that there are some base modules, the computer essentials that treats about the most basic operations with PCs and also mobile devices, the online essentials that gives basic understanding of dealing with the web and the internet, and also the most popular productivity applications within the office environment, the word processing and the spreadsheets. And as you can see, there are also some standard modules, including the presentations, using databases, web editing, image editing, project planning, IT security, and online collaboration. And especially I like the 2 last one, IT security and online collaboration, as I believe that this is very much the future. And I believe that in a few years' time, every single profile of the certification needs to include those 2 components. I can see. And in the most popular, as they were the most popular productivity tools, we also have advanced modules that goes below the standard skill set, and we offer them to candidates who require a little bit more. As you can see, it's very much the users' certifications, not we do not target it at professionals. The professionals have the number of the certifications connected to the specific vendors or the specific software. We are very much a user certification and the mass one. We proud ourselves to be. We take a pride of being the vendor neutral and being close to the local needs, and it is also reflected in the business structure that we approach. It is mainly the local partners, the test centers, and the ECDL operators within the countries that carry the most responsibility, but also take on the most of the revenue. This is the model that we approach, and this is how we are different from other certification in the same area. And just to give you some examples of the projects that we work with the various other institutions within the cooperation market in Eurospar in Austria. There is a program for apprentices of this retail chain, wherever the approximately 700-800 apprentices are trained and certified with ECDL to help them. Also, the Emirate Airlines adopted our certification as the standard for ICT. Basically, they recognize that the cabin crew work life has certain limited life, and those people who are the cabin attendants in the airlines, they will have to move on to the different jobs at the end of their employment. So they are trying to give them the necessary skills to be able to move beyond the works with the Emirates Airlines. So, and by engaging with this process, they are able to attract better candidates for the
for these jobs. We've been involved with numbers of other Musketeers groups. It's quite a big retail giant with the supermarkets. There are some other companies who has adopted ECDL or ICDL within the training, so we are quite embedded within the corporate sectors. And similarly, also we try to approach small and medium enterprises. At the moment, we are working on a different module that would be more suitable for small and medium enterprises. But we had some involvement before in Singapore, where our office is. We are able to work closely with the Singapore National Employers Federation. And this is subsidized by Singapore government. Not only it is paid by the Singapore government, but small and medium enterprises are getting paid for the time of their employees spent on the training and the certification. I wish that it was in every country like that, but well, it's good to have one. We do have other projects working with other governments and with public sector in various countries. There are only some examples. We deliver ECDL in the prisons in France, so the prisoners after coming out should be better integrated in the system. ECDL has been implemented also in German education system. In Romania there is a prerequisite for the candidates for public servant jobs to have ECDL certification. The clerks in the civil courts in Croatia are also required. In Colombia we had more basic program, it's called e-citizens, where about 60,000 police and army officers per year go through this training and the certification at the end of it. And we work with a number of international organizations. They help us by being donors to our projects in the countries that require a little bit of funding support. We used to work with USAID in Kosovo, where we trained 12,000 Kosovo teachers. We run the projects funded by United Nations, different agendas of United Nations. We had this huge project in Egypt. That's why the numbers in Egypt are so impressive. We had a project in Egypt between 2007 and 2010, where we were able to train and certify more than 1.5 million of people. And you know what happened afterwards, so some people joke that we had a little bit of influence on what happened in Egypt. Obviously it's an exaggeration, but we can take a little bit of credit as well. Recently we launched the new ECDL, which gives the more flexible certification. We were able to deliver new marketing materials suited to our operators that localize it, and we adjusting quality assurance standards to reflect this new certification offer. So if you've got any questions, I'll be more than happy to answer. Then if we have seen the slide with the percentage of the candidates in all over the world. Yes. Do you have a statistic about the Ukrainian candidates for this certification? Unfortunately, we don't have too many Ukrainian candidates. 1, 2, or 10, 20? No. Altogether, there would be a couple of thousand, let's say. But there were lots of. There was a little bit of difficult history with our certification in Ukraine. That's why I'm here trying to reignite. We are looking for to work with university here, as well as a number of the institutions, if possible, and we are looking for a new national operator, an organization who would be able to take on board the responsibilities, but also potential privileges of delivering our certification in Ukraine. I think that this country deserves a better ECDL presence. I believe that this country deserves to be included in this European family of countries that have
strong presence of the digital literacy supporting institutions such as ECDL. So one of my reasons of... But if we are talking about the Ukrainian people, does they have any benefits in Ukraine or maybe outside of the country? Probably at first it would be outside of. Their benefits would be if they would like to study in United Kingdom or if they were to study in Italy. At first, hopefully with the time, I strongly believe that with the time it would be beneficial for them also in Ukraine, in the sense that it would give them a strong proof of their digital skills that would become their profile of the digital skills that would be able to present them to prospect employers, to the prospect further education institution. But this will come with time. I won't lie to you that there's going to be huge benefits as we speak. No, this needs to be built over a number of years, maybe 2, 3, 4 years. At first, the beneficial will be for the people thinking about possibly moving abroad or at least studying abroad. Okay, thanks. One question about your values. Once more, please, your picture about your values. The third or the fourth. По-своему, в плане легкого обсуждения, первое, разрыв между, если ко мне приходит выпускник с высшим образованием, ну, кто-нибудь, я на выход одновременно не буду говорить, если ко мне приходит выпускник с высшим образованием, то я предполагаю, в НАКе соответствующий закон в Украине, я предполагаю, что высшая школа дала ему базовое образование в компьютерах, да, по компьютерам, раз. И было бы странно, если бы этот выпускник сразу же начинал сертифицироваться параллельно где-то еще. Поэтому вот этот разрыв где-то, действительно, если есть сотрудничество с университетами, с вузами, если именно эта схема предполагается, то она жизнестойкая. Если это отдельно стоящая организация, куда все равно надо прийти, ну, я бы тоже хотела так зарабатывать. И вот этот разрыв между, собственно говоря, вот уже есть базовое образование, что ж дальше. И следующее. У нас в стране, мне кажется, самое страшное, это дикая пропасть между юзерами, как таковыми, и вот той третьей колоночкой. Да? В третьей колоночке наши впереди многих стран мира. То есть надо понимать, что вот этот advanced level, да, ну там был basic, стандарт and advanced. То есть когда-то в молодости Advanced, сейчас их четкие стандарты, там хорошо, чтобы это. Но вот в Advanced у нас тут мы да, тут мы это вот. А вот с каким-то basic и стандарт, особенно стандарт level, который необходим руководителям уже какого-то класса, у нас вот тут плохо. И мне кажется, что вот на этот рынок надо ориентироваться. И не надо из наших программистов делать средних программистов. Это вы не говорите, что вы делаете с программистов. Естественно, нет. То есть первое, это четкое сотрудничество должно быть с вузами, а не где-то отдельно стоящее в огороде, иначе мне такой неинтересный этот разрыв. Я считаю, что выпускник вуза. Я прошу прощения, еще момент. Да, почему интересно, я не в плане отторжения, а в плане нащупывания, я же вижу, где это надо. То есть я как бы, это же выстроено. Это раз. И второе, это другое дело, сам бы прошел, я по поводу рекрутинга вот этого, то есть тех, кого нанимать. Второе, это обязательно взаимодействие должно быть через это. Второе, это где-то вот состыковать надо. Наверное, должна быть программа. Второе, стандарты. Вот я как-то, наверное, это проскочила в рекламной этой информации, каковы вот критерии, стандарты, где они вот в Европе, в мире приняты. Здесь рамки квалификации в Европе, официально признаны, вот. да, европейским Все. сообществом. И в соответствии с этими рамками, в соответствии с квалификационными рамками, про то, что говорила вчера Мария, они узгодили свои российские стандарты. С вузами идея хорошая. Вот если еще и ELTS, и TOEFL тоже будут в вузах сразу давать, это тоже предполагается, что после окончания вуза люди должны знать английский, нет, так а в чем тут MBA? Ну, то есть человек с высшим образованием, он должен знать английский. Ну, там, 4 года учал. ну, да. Немецкий, если да. Ну, да, должен. Ну, не знаю. По-хорошему, если у нас процент не прошедших то есть, ну, понятно, пытаемся пройти тест, да, потом проходим обучение, ну, как во всех разумных, то есть узнать свой уровень. Если мы по вот этому тестовому уровню понимаем, что у нас компьютерная грамотность, которая столько вбухана
госвузами Не соответствует. извините, куку, то, наверное, вопрос к вузам, причем по выборке. И здесь этот механизм тоже необходимо использовать. Потому вузы должны быть, наверное, заинтересованы. Заведения, которые спускают учебные планы, не только к вузам. Вузы учат по той программе, которая спускают сверху. А программа, соответственно, с большим циклом обработки, и она не успевает за всеми. Я в курсе этих Видно, программ, новый по закон о высшей освите. Не совсем у нас так. автономия вузов, у нас автономия теперь будет программ. Не все То есть сверху должно спускается, поменяться. да. Значит, здесь... А кто да, это есть- делал бесплатно? есть, Такой рекламы. Да, это так вот толку сдается, то есть это да, но там порядка где-то 8-10 евро за тест, да. Ты можешь сдавать один, можешь 4, то есть там есть у тебя твоя учебная карточка, да, но поскольку это как бы не коммерческая организация, там большие льготы для студентов, то есть предоставляются либо гранты, либо... Я думаю, что если мы там идем в Европу, мы должны быть готовы, что получение любых даже тех же прав, это фактически европейские права грамотности, вот как компьютерные права, как есть права вождения европейские, да. То есть это приравнивается. Это платное. Да. Это как будет, это как государство. Но Может, водительские права, которые на автомобиле, есть закон. Не имеешь прав, не можешь ездить. Это ж, ну, так Вот. сказать, для... да. Поэтому... Почему же тогда предприятия так вот относятся к наличию этих прав? Раз это говорит, ну сдал человека, я пойду там сдам какую-нибудь там китайскую права. Да, но поэтому... Получил. Почему да. вот тогда, откуда тогда возникло вроде как из поступления в Европе, что вот если у тебя это есть, то ты вообще молодец, и мы тебя Потому что примем там почти. некоторые организации, да, предприятия, учебные заведения, допустим, для поступления необходимо сдать тесты. Это европейским сообществом принято. То есть это там же учебные заведения имеют право принять такое решение, и у них есть вымога, да, вот такой уровень знания английского, да, поступления, вот такой уровень знания IT-технологий. Просто IT-компетенция, IT-грамотность. Либо Ну, смотри, тот же... английский это предмет. Компьютерная грамотность такого предмета нет. Ну как нет предмета? Есть, Да, есть предметы. программа Есть- все равно есть- информационной технологии есть. Но Есть это не какой-то... компьютер- Но это же не компьютерная Есть же- грамотность. Ну, есть все равно какие-то права, чем ты должен владеть. Вот Там я пока шел расписано все. доклад, я смотрел на слайды и зашел вот на программу. Ну, я не знаю, во-первых, она выписана строго под одну операционную систему, ладно, не будем хвалить и так. Во-вторых, ей лет больше, чем нам, Нет, это вы на старый, вы зашли на какой сайт? на российский. Там нужно смотреть, там есть устаревшая информация. Тот же сидел Украина, который пытались, там уже Украины там давно... вообще нет. Там есть страна Украина, но она пишется, ничего не найдено. Давайте. Потому что лет 5 назад был оператор, который находился в Харькове, были тестовые центры, но у него закончились права. И сейчас Украинская Федерация информации пытается опять получить авторизованного партнера, который мы сейчас имеем право работать только от Литвы, и в соответствии уже с определенными этапами, да, получать То есть в национальный Украине права. хотят сделать тоже, дать вузам возможность, не имеешь это корочки, а мы тебя, как бы, может, не возьмем. Нет, мы хотим научить IT-грамотности. Вот можно ли требовать что-то такое, какую-то бумагу? Это вы провоцируете. Тут речь идет о другом. Там дать возможность вузам тестировать будущих желающих работать за рубежом, получить вот это вот Понимаете, права. как только я слышу, что что-то это вообще бесплатно, это вообще на общественных началах, но за это берут деньги. Не на общественном. Я понимаю, за что берут деньги за водительские права. Вот я Здесь не понимаю. на общественных началах, с самого начала здесь об этом говорится. Сергей, извините, в поддержку этого, если я работодавец, то мне вот там третьей колонки вашей, может ее себе повесить, знаете куда? Мне нужен ораклист, а не среднего уровня, нечто из третьей колонки, адванс, да? Либо мне нужен кто-то еще. Следующий Вы можете этап сами выступит разработать свои какая-нибудь тесты. европейская Чем абсолютно не федерация, которая привязывается. вот озаботится, что там в Европе много или в Америке полных с не очень хорошими зубами, ведет, ну, как-то все это вот... Александр, это ведь все намного проще, да, ну то есть в Европе все стандартизовано, Да, понимаете? всё А тут нас готовят нестандартных гениев, ну что с ними делать? Ну для того, чтобы понимать, насколько они стандарты или нестандарты, их нужно причесать, разложить по полочкам и все. Причем тут права? Права это совсем другое. Вот вы правильно сказали по поводу английского, вот есть такой предмет. Знаете, у нас тоже есть предмет информационных технологий.
Но это никак не говорит о том, что человек умеет владеть английским, и никак не говорит о том, что человек знает компьютерные... Вузом, который его Вот. готовит. Это не предмет. Ну, это так же, как сказать, что у нас Как не предмет? общее Здесь просто разные вещи. То есть не надо сравнивать предмет и сравнивать компетенции человека. То есть речь идет об оценке компетенций, Вот а не о из предмете. вузов или от ученого совета, это немножко попахивает вот этой наукометрией, понимаете, вот таким вот чем-то. Давайте что-то придумаем и Можно будем реплику делать. сказать? Вот коллега очень правильный поставил акцент. То есть я хочу обратить ваше внимание на статистику количества центров сертификации по странам мира. Да? В Штатах 40, в Египте 500. То есть вот это и есть ключ. То есть люди, которые хотят трудоустроиться, поехать в Европу, Класс. сдают эти все. То есть это абсолютно понятная целевая аудитория. Вот не надо фантазировать. Никаким нашим отечественным работодателям это не нужно. Да. Если вы решите поехать. Да. А может быть плохо, что не нужно У нашим. нас здесь устанавливать преференции какие-то внутри Украины. Это наш мир. Это европейский. Да, конечно. Это не Завтра вы Нет, другие. это сертификат. Сертификат, что мало у нас сертификат. Скажем, плохо или хорошо — это категории философские. То есть мы живем в такой среде, в которой мы живем. У нас она не стандартизованная. У нас даже стандарты пишутся с отставанием лет так на 20 от России. Вот, потому что за все 20 лет у нас стандарты практически не писались. То есть отдельные какие-то, только для отдельных целей. Поэтому, мы обсуждаем судьбу одного стандарта в нестандартизованной стране. Ну о чем мы вообще? То есть, Допустим, я своих студентов посылаю, да, не на какие-то, извините, курсы, которые вчера или позавчера открылись, непонятно за что берут деньги и куда. А я все-таки пошлю в ту организацию, которая, извините, понимаете, европейская, есть какие-то стандарты, есть уже практика и столько лет существующая. Более того, привязана ко всем стандартам, компетенциям, к рамке квалификаций, которые сейчас мы внедряем в нашем образовании, потому что каждый какую программу написал, да, и вот я читаю 50 лет информатику, да, на том языке программирования, который я знаю, не учитывая совершенно никакие тенденции. Вот. И потом все опять же банально, да, то есть вот действительно, там Сергей сказал, из Египта едут туда. Значит, скажем, каждый второй родитель мечтает, чтобы его дитя работало в Европе. Ну, я так грубо скажу, но может ошибусь, там плюс-минус на 10%. А отсюда делаем, сейчас ситуация именно такова. Отсюда делаем простой вывод, да, что такой продукт будет иметь востребованность независимо от того, что мы об этом думаем. Ну, потому что вот так. Потому что если нужно сдавать английский, то точно так же вот сейчас нужно будет сдавать вот этот. И сдавать мы будем, в смысле наши дети будут. Вот и все. Все банально. Наш вуз оплатит им эти тесты, понимаете? А двоечников я пошлю, пусть 5 раз дает за деньги, пока не сдаст. И выучат, понимаете, да. Тему. А у него папа в Министерстве освиты, который пойдет ликвидировать кафедру информатики, или как она у вас тут называется, я мимо вас пойду за 8 евро. Хотя я бы не стал сбрасывать со счетов, собственно говоря, эту тему и для наших бизнесов. Вот я не знаю, как кому, а мне было бы очень любопытно протестировать своих конечных пользователей на знание компьютерных технологий. Ну просто опупенно и любопытно лично мне. Первое, что вы сделаете, потеряете заказчика. Володя, а что с ним потом делать? Потерять заказчика. Нет, это дело, причем тут терять, не терять. Я же не для того, чтобы это сделать выводы, выгнать их или еще чего-то. Чтобы понимать истинную картину, просто вот срез получить. Есть тесты, куча. Мотивация есть их сдавать? Как сказал один финансовый директор, если вы не Ну вот, а я же о чем? Вопрос, что будет... Не рано автобусом. У нас там французские фирмы, да, люди не теряют времени. Да, Нет, я согласен с тем, что нам надо стремиться к тому, чтобы если человек из Украины приезжает в Европу трудоустраивается, а с ним конкурирует египтянин с этим сертификатом, то работодатель говорит, так, подождите, ну какой египтянин, какой сертификат? Это же чувак из Украины. Все, just one remark on the side of discussion.
yes, it is not a rocket science certificate. It covers the basis of the ICT knowledge. But you'd be surprised. We recently run 3 studies. One in Nordic countries, supposedly the most ready, the most skilled in the IT technology, use of IT technology, in Germany and Austria. And we asked first about the self-confidence of the young people. We tested first-year students and last-year students of secondary schools and the first years of the university. And first we asked, how do you feel confident about doing, for instance, using the chart options in Excel, changing the style in Word. And obviously 85% or 90% they say, I'm absolutely fantastic in all the tasks that you're going to do. And then we did the test itself. And for instance, in the German study, people who were students of the universities in Germany, we've tested, I think, 800 or 900 students that participated in this study. Only 35% were able to do the task that required such a simple function in Excel as count if. About 40% were able to change the style of the paragraph in a word. We are not talking about, as I said, like people in Africa who never saw the computer or they first saw the first mobile 2 years ago or 5 years ago. No, we are talking about the people who lived, German students who went through the whole primary, secondary education and reached the university. So there is misconception between what young people actually know and what they really know. I'm sure that if we tested posting on the Facebook, yes, 99% would have it correct, or 95%. But if we are trying to do certain productivity tests, it is slightly different, and you might be surprised how low the results are. Even with the basic tests as computer essential or online essential, we still got 25% people who fail. And most of the people are after the courses, after some preparation. So just the remark that competing on the European market, and I hope that's where the future of Ukraine lies in, within the European family of countries, and to have young people being ready to compete on the labor market requires some effort to promote digital literacy on the user level, and you might find ECDL helpful. I'm not saying this is the only answer. I'm not saying that this is sufficient enough. But for you as a member of the trade, I think it's useful to think a little bit 5 steps ahead, 5 years ahead. No matter how important the IT industry will be or it is, there will be always more users than IT professionals. There will be more people who use ICT rather than co-create it or administer it. Just side remark. Sorry for interrupting your discussion. Нас музыканты ждут. Да. Хорошо и пройти, но там бедные музыканты, да, дождались. Буквально на слово речь. Ну, я могу Одна минута. презентацию включить. Да, пока вы будете представитесь, да, уже